Clients and distinguished guests, Assalamu alaikum. I'm Sharmin Bhutto, Customer Service Officer of MTV UK branch. Welcome you all of MTV on behalf of MTV UK team. We are gathering here today to celebrate 15th anniversary of Mutual Trust Bank of Bangladesh in the UK. Now I would like to request Mr. Endianishur Rahman to take over the podium from me and begin the program, please. Thank you, Sharmin. Honorable Chairman of Mutual Trust Bank and its subsidiaries, Mr. Rashid Ahmed Chaudhry, Vice Chairman, Mr. Muhammad Abdul Rauf Jebi, Honorable press members and our distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. I, Muhammad Anisur Rahman, CEO and Manager of MTV Exchange, welcome you all to this program on the occasion of 15th founding anniversary of Mutual Trust Bank. Nearly 200 ATMs, 8 cars, 1,800 POS machines, and 24/7 customer service center, and has 3 subsidiaries: MTV Securities Limited with 18 branches, MTV Capital Limited, MTV Exchange UK Limited in London. I would like to mention our Honorable Board of Directors, Managing Director Mr. Anis Khan, and all other MTVians for their contribution behind this success. MTV Exchange UK began its journey on 1st November 2010, having the presence of our beloved late Chairman Mr. Samson Chaudhry. We deeply mourn and pay our condolence for the demise of such wonderful elite entrepreneurs' dignity. MTV Exchange UK has started its official operations on 15 February 2011, and today's MTV Exchange UK Limited is the outcome of robust collaborative efforts from all our MTV Exchange UK Limited colleagues, our facilitators, our corporate NLB division, all members of MTV, and in particular our valued customers whose support bring us in this position. Mutual Trust Bank vision is based a philosophy known as MTV 3B. We envision MTV to be a truly world-class bank, a bank of choice, one of the best performing banks of the country. Now, let me have the honor to introduce our MTV Chairman, Mr. Rashid Ahmed Chaudhry. Mr. Rashid Ahmed Chaudhry is the Chairman of Mutual Trust Bank Limited, MTV, has obtained postgraduate in management from Kingston University, UK. He is a Director of Asset Builders Corporation Limited, a pioneer in the field of construction and real estate development in Bangladesh. He is also the Chairman of Bongo Garments Limited and ABC Building Products Limited, Ready Mixed Concrete. He is a Director of Avis Real Estate Limited and Samsudin Textile Limited. Samsudin Towers Limited. He is also served as Senior Vice President of Bangladesh Textile Manufacturer and Exporter Association. Now I am introducing our Vice Chairman, sir, Mr. Amir of Jebi, Vice Chairman. Mr. Amir of Jebi is the Vice Chairman of Mutual Trust Bank, and he obtained an associate degree in textile engineering and management from the then East Pakistan Institute of Textile. He is the Chairman of Britannia Properties Limited, Britannia Holdings and Management Limited, Britannia Development Limited, Diamond Properties Limited, a group of companies in Bangladesh, Diamond Properties UK, Scotland, and Bolaka Group UK. He served as the Chairman of Bolaka Bangladesh Food Limited. He is the Vice Chairman of Shonata Shipping Lines Limited and the Director of Tiger Tours Limited. Mr. Rauf has been serving as the elected regional president for the Bangladesh British Chamber of Commerce in the UK for Scotland for the last 14 years and was appointed as a delegate for the Department of British Trade Mission of Bangladesh. He is a Justice of Peace for Scotland. Thank you all again to manage your time to attend today's conference. Now I would like to
request Mr. Matthew to say some few words in our program. Thank you very much indeed. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, Mr. Rashid Chowdhury, Mr. Mohammed Abdurrauf, it's an honour to be with you here today to celebrate in the 15th founding anniversary of the MTB Exchange UK Limited, the UK subsidiary of the Mutual Trust Bank of Bangladesh. It's a pleasure to be here to show support for your institution, which has done a great amount to create a conduit between the economies of Bangladesh and the UK. It is a vital connection between the Bangladeshi diaspora here in Tower Hamlets, Bethnal Green and Bow, and also, of course, Bangladesh itself. We are countries that are joined together through a shared history and a shared set of Commonwealth values. And of course, as the economy of Bangladesh continues to grow, faster, of course, than the growth rate of the UK economy, Bangladesh will come to be an ever more important and an ever larger influence in the UK's own economic affairs. It's a real asset to have such strong geopolitical links with Bangladesh, and MTB Exchange UK Limited is a fantastic institutional expression of those links. I'm the prospective parliamentary candidate for Bethnal Green and Bow from the Conservative Party. I'm here to show the Conservative Party support for the Bangladeshi diaspora and also what MTB Bank Exchange UK Limited does for the diaspora here in Bethnal Green and Bow and the wider UK economy. We take this constituency very seriously indeed. We've been working very closely with both Conservative Friends of Bangladesh and the Conservative Muslim. We've had a number of very high-profile visits to show support for the Conservative Party's community. We've hosted as an association 2 Secretaries of State in the last year, both Eric Pickles and Elizabeth Truss. We've hosted Preeti Patel MP, Adam Friye MP. Very recently we hosted Kwasi Kwarteng MP. In the coming months we'll be hosting more MPs as well to show just how seriously the Conservative Party takes Bethnal Green and Bow the constituency. It's my view that there is that the values of the Conservative Party are foursquare similar to those of the Bangladeshi community here in Bethnal Green and Bow. We both share Green and Bow constituency for sacrificing his valuable time for our MTB 15th anniversary program. Now I would like to request Ms. Sharifa Khan, Commercial Councillor of Bangladesh High Commission, for her short speech in this program. Vice Chairman, Mr. Abdurrauf, Matt Smith, Conservative Party candidate. First of all, I express my heartfelt thanks for inviting me for this occasion. It's really a pleasure. I like to congratulate the Mutual Trust Bank for their last 15 years long journey. And you know, the private Bangladesh Bank, in the Bangladesh, private banks has moved a lot in the last 1.5 decades, and Mutual Trust Bank is one of them which contributed in this process. Our banking system is now at par any international standard, and I think they are the pioneering people. I personally know Mr. Manzoor Elahi when he was the advisor in the Ministry of Agriculture. I was there in the Ministry of Agriculture at that time. I know his leadership quality, and this bank is run by him. I know the bank is moving fast with his able leadership and other people in the banking system. So I know that they will continue their efforts, heartfelt efforts in the upcoming days, and we are seeing this effort here also in their banking service. And you also know that the remittance is one of the very important factors for the development and growth of Bangladesh. We have now more than 15 years, $15 billion remittance flow all around the world, and UK is the 6th largest remittance flow. So we value the remittance. That's why we encourage the banks to channel the remittance in the formal channel, because we also have to maintain some norms so that there is no money laundering for terrorist financing or misleading activities, so any illegal activities. So that's why we always encourage the banks to follow the norms and practice, banking norms and practice. And you know, the last year we passed a very bad time because of the closure of about 177 accounts from the Barclays Bank. And at that time, we took lots of initiatives so this bank would have their accounts in the
our national exchange house, Sonali Bank. But recently, the Sonali Bank is also facing problem because they are now very specially scrutiny by the FCA. So I request the Mutual Trust Bank as well as other private banks who are operating here to follow the banking rules and practicing existing banking rules and practice in UK, so that there is no mishap happens in the upcoming days. This is very important for us for channeling our remittance. I also like to share that Mutual Trust Bank has lost long-term history of social corporate responsibilities. They are the pioneer bank in SME financing, because 90% of our banks are business enterprise are SME, small and medium enterprises, and the Mutual Trust Bank is the first one who in financing the SME business. So they deserve special thanks and congratulations for these activities, because SME is one of the vital areas. Another important aspects I like to share, because I'm a woman, and Mutual Trust Bank is a bank which practice the working environment for men and women equally. So there is no harassment, no problems if a woman works in the banks. That's a very important thing to like to share. Finally, they also gives lots of scholarships to the poor students. This also deserves special thanks. So I believe that they will continue their efforts and continue their social responsibility in the upcoming days, and we will be always with you. Thank you very much. Our program, we are very much pleased to have you with our program. Now I would like to definitely, our Vice Chairman sir just said that we would like. So I would like to request Mr. Azad Ali, Director, UK Bangladesh Catalyst of Commerce and Industry. We are always with you, and it is pleased to see that your bank is doing very well, and especially I know most of your colleagues in the bank, and I know they always work best interest of the people of Bangladesh. And your dependence also it will be helpful to Bangladesh, and I really like to thank you, and given the opportunity to say thank you. I'm sorry, I'm just a bit confused with the name. I would like to request Mr. Munir Ahmed, member. মানি ট্রান্সফারের যে বিজনেসটা আমাদের ইউকেতে, আমরা আগে যে একটা ট্রাস্টের প্রশ্ন ছিল, এই মেইনস্ট্রিম ব্যাংকগুলো আমাদের এখানে আসায় বা তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে আসায় আমার মনে হয় এখন আর এদেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে মানুষের আর ওই যে একটা ট্রাস্টের ব্যাপার ছিল, যে ভয় ছিল, এগুলা কেটে গেছে। আমরা এখন নির্দ্বিধায় এই মেইনস্ট্রিম ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান যারা এসেছে তাদের দ্বারা আমরা মালামাল পয়সা রেমিটেন্সগুলো আমরা সহজে পাঠাতে পারি, এবং ওনারা সিকিউর এবং যেভাবে ওনারা কমিটমেন্ট নেন সে সময়ের মধ্যেই টাকাগুলা ওনারা বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। আমি মিউচুয়াল ট্রাস্ট এবং যে জিএমটি এক্সচেঞ্জ এমটিবি সাফল্য কামনা করতেছি। তারা 15 বছর থেকে এই সার্ভিস দিয়ে আসছেন মানুষকে, এবং তাদের সফলতা আগামীতেও ধরে রাখবেন, এবং এই ইউকে যারা মানি এদেশ থেকে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছেন তাদেরকে সহযোগিতা করবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি শেষ করতেই সবাইকে ধন্যবাদ। Mr. Chairman, Mr. Vice Chairman, Robai, distinguished ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. I would like to take this opportunity to congratulate Mutual Trust Bank on their 15th anniversary. You have come across a long way. Bangladesh has come across a long way. Amader Sharifa Khan bole gechen je our banking system in Bangladesh is equal to any international banks in the world. So we are progressing, mashallah. Amader ekhane we had some remittances problem
হুন্ডি প্রবলেম, বাট এই সব ব্যাংকগুলোর যে houses, exchange houses being established here has shown the way that people can send money to Bangladesh in the proper manner. In this way, our nation, Bangladesh, is profiting, and বেআইনি যেগুলো কাজ হতো সেগুলো সব এখন বন্ধ হয়ে গেছে almost, I'll say. So again, I would like to thank you, Mutual Trust Bank, for extending the opportunity for people to send money in proper channel. Mr. Rauf is a personal friend of mine. Amar Boro Bhai uni. We were together in British Bangladesh Chamber of Commerce for last 20 odd years. Unfortunately, uni এখন আমাদের যাই হোক যেটাই হোক, our door is always open, and he is a leader, of course, and we would like him to come to his whole base and take leadership here as well. I have seen Matthew Smith here, who is our Conservative parliamentary candidate for Ratnagiri and Bo. It gives me immense pleasure to see that he was given the opportunity to address the audience here. I would like to say to you, I choose to be here. You choose to be here, right? I choose to be a conservative because I believe in conservatism. But you are, I'm sorry, একটু politics একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছি, you are all progressive people. You have come here to improve the quality of your life, right? And when you improve the quality of life, you climb on the opportunity ladder to enhance your life, enhance your intellectual ability. So therefore, I say all Bangladeshis are conservatives. Definitely we have come here to improve the quality of our life, of our children, of our family. So therefore, we are natural conservative. So my request that we should do everything possible to keep Labour out of the government, because if we repeat ourselves and go back into Labour government, then we will have the deficit, we will have the problem what we had before. And you can see at this moment in time, in whole of the world, in fact, to the European, our growth is more than anybody in Europe. So it's only possible because of আমরা যে deficit reduction যে program আমরা করেছি সেগুলা বাস্তবায়ন করার ফলে এটা possible হয়েছে। এর জন্য we all should think twice what we should do, because it all involves us. Even the banking system went bust because of the extra borrowing, extra lending, because of the Labour's policies. So we have tightened it up now, and I think our chairman will know that we have fined British banks. Our Conservative Party has fined British banks for irregular, like with the Labour নিয়ে টানাটানি করতেছিল, তারপরে সিকিউরিটিজ নিয়ে প্রবলেম হচ্ছিল, ইন্টারেস্ট রেট সব, হ্যাঁ আইটি নিয়ে, হ্যাঁ এগুলো সব নিয়ে তার জন্য অনেক বড় বড় ফাইন হয়েছে, billions pounds fine করেছে ব্যাংকদের। তার জন্য we are a refined and proper transparent banking system in the world. So therefore, even our chairman here will feel more comfortable to do trade in England rather than anywhere else. So I welcome you here to trade and to help our community. Thank you very much. Thank you, Rubai, for giving me the chance. To request Mr. Mukim Ahmed and Mr. Azad Ali to come up on the stage and take a seat with our honorable guest. Now I would like to request Mr. Munir Ahmed, I would like leader and journalist, to have a few words with us. Assalamualaikum. Kita ada 15 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ জাগত এমটিভি ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি একটু প্রস্তুত ছিলাম না, আমি জানতাম না কিছু বলতে হবে, তবু অত্যন্ত খুশি হয়েছি আজকে আমরা এখানে এসে এমটিভির সম্মানিত যারা সিও যেটা বলেছেন এবং বক্তারা যেটা বললেন, আজকে শুনলাম জানলাম যেটা আমরা আজকে এখন একটু আগে আমরা এখানে দেখছি ভিডিওতে পর্দাতে যেগুলো দেখলাম, গত 15 বছরে মিউচুয়াল ট্রাস্ট বাংলাদেশে জনগণের একটা ট্রাস্ট সৃষ্টি, আস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে, সাকসেস হয়েছে। এই জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই মিউচুয়াল ট্রাস্ট যেভাবে জন আস্থা অর্জন করে এগিয়ে গেছে,
এবং যে নতুনত্ব যা সৃষ্টি করেছে যেটা ব্যাংকিং জগতে, এটা যাতে আরো সম্প্রসারিত হয়, আরো যাতে এগিয়ে যায় সেটা প্রত্যাশা করি। এদের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এদের জার্নালিস্ট আমাদের পূর্ণ সহজ সমর্থন থাকবে এমটিভির প্রতি। আমি যেটা বলবো, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এখানে আছেন, সিও সাহেব আছেন, আমাদের রূপ ভাই তো আমাদেরই ভাই, উনি দেশে গেছেন, ব্যাংকটি সম্পৃক্ত হয়েছেন। যেটা বলবো যে আসলে এজ এ সমাজকর্মী হিসাবে, সাংবাদিক হিসেবে আমরা প্রায় অভিযোগ পাই, যারা এখানে অনেক আমার মানবিক জড়িত অনেক আছেন এখানে উপস্থিত, আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বা যারা ব্যবসা করেন, অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের কমপ্লেন আসে, লোক পয়সা পাঠায় কিন্তু পয়সা আপনার 1 মাস 2 মাস 3 মাস 6 মাস 9 মাস পর্যন্ত যায়, পয়সা তো আমাদের পৌঁছে নাই। অনেক যারা এজেন্ট যারা আছেন, এই হোয়াইট ছবির আশেপাশে অনেক আছেন, মানুষ এসে ওই ক্যান্টারবারি থেকে লোক ফোন করলো গত কয়েকদিন আগে আমাকে, ভাই আমি কি করবো, হোয়াইট পত্রিকা এত বিজ্ঞাপন দেয় টেলিভিশনে, হোয়াটসঅ্যাপ এর ভাই এই গভর্নমেন্টের একটা প্রতিষ্ঠান, আমি 1 বছর পয়সাটা পৌঁছে দেবো বাংলাদেশে, আপনি আমার পয়সা উদ্ধার ব্যবস্থা করে দেন। সেদিন এই ছুটে আসলো, ভাই আমি স্টেপ নিয়ে এখান থেকে লোকের পয়সা পাঠিয়েছিলাম একটা মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে, কিন্তু আমার পয়সাটা আজ পর্যন্ত যায় না। এই গত কয়েকদিন আগে আমার পত্রিকা অফিসে, আমি লন্ডন বঙ্গের এডিটার, পত্রিকার লোকটা রিসিভ নিয়ে আসছে, যেখানে পয়সা পাঠাইছি আমি, পয়সাটা যাচ্ছে না বাংলাদেশ। এই গ্রীষ্ম থেকে লোক ছুটে আসে আমাদের কাছে। এইভাবে অনেক কমপ্লেন আমরা পাই যে মানুষ পয়সা পাঠায়, প্রপার ব্যাংকিং চ্যানেলে, কিন্তু পয়সা খুঁজছে না, থাকে মানুষ কি করবে, অসহায় পড়ে। তা আমি সেটা আমার পত্রিকা যে লোকটা আসলো, আমি সাথে সাথে ফোন করলাম ওই মানি এক্সচেঞ্জ অফিসে, পয়সাটা কেন গেল না। আমার বরফে একটু নড়েচড়ে সে বসলো, সে বললো আপনাকে পার্টি করবো, ফেরত দিয়ে দিব আমরা, একটু অসুবিধা হয়েছে আমাদের। পরে আমার ফোন করার কারণে লোকটা গিয়ে তার এই 5 লক্ষ টাকা মানে যে পাউন্ডটা দিয়েছিল পয়সাটা ফেরত নিয়ে আসছে। এইভাবে যদি অবস্থা হয় তাহলে তো মানুষ আপনার ব্যাংকের চ্যানেল বাস হারিয়ে ফেলবে। তা অনুরোধ করবো অন্তত পক্ষে এই যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড যেটা, তাদের যারা এজেন্সি যারা এজেন্ট যারা আছে, তাদের কাছ থেকে যাতে আমাদের জন্য এইভাবে কোনো ধরনের সার্ভিস না পায়, সেটাই প্রত্যাশা রেখে এই প্রতিষ্ঠান আরো এগিয়ে যাক, আমার পেছনে আসি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা হচ্ছে এবং স্পেশালি বাঙালি কমিউনিটির জন্য সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন এবং তারা এই বিষয়গুলো খুবই পজিটিভ ওয়েতে দেখবে এবং এই ইস্যুগুলো নিয়ে। Now I would like to request Barrister Tahmina Kabir to say a few words on behalf of the Bengali community. আসলে একজন কমিউনিটি মেম্বার হিসেবে আমি বলবো, একজন লয়ার হিসেবে না, যদিও আমার কাছে অনেক ক্লায়েন্টস আসেন, অবশ্যই আমি যেহেতু বাঙালি লয়ার, বাঙালি ক্লায়েন্টসকে সার্ভ করি 90%। তারাও অনেকে কিছুক্ষণ আগে যে ভদ্রলোক বলে গেলেন, সরি আমি আপনার নামটা বলতে পারছি না, জি, একই সমস্যা আমার ক্লায়েন্টসও অনেক ফেস করেন এবং ওরাও অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে এন্টারপ্রেনার্স যারা, তারাও মানি লন্ডারিং ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন। তো এখানে আসার আগেও আমি একজন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে আসছিলাম, তো ওনাকে বলছিলাম যে আমি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি, তো খুব খুশি হলেন, বললেন আমাদের এরকম কিছু ছোটখাটো এক্সপিরিয়েন্স ছিল, কিন্তু মিউচুয়াল ব্যাংকের কথা যখন বললাম উনি বেশ আরো কয়েকজন ক্লায়েন্টের কথা বললো, তারাও খুব স্যাটিসফাইড। সবার কাছ থেকে শুনে এবং আমাকে স্পিকার যারা ছিল সবাই যেভাবে প্রশংসা করলেন, আমি যদিও মিউচুয়াল ট্রাস্টের পার্সোনাল কোনো ক্লায়েন্ট না, তবে আজকে থেকে আমি হয়তো একজন হব এবং আমার ক্লায়েন্টসদেরকেও আমি সাজেস্ট করবো এবং আমার সমসাময়িক যারা কলিগ রয়েছেন, যারা মেম্বার্স রয়েছেন, সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করবো তারা সবাই যেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সেবাটা নিতে আসে, কারণ আমি যে চোখে এসে দেখে গেলাম, আমার যে সার্টিফিকেট তারা পাবে, এর থেকে ভালো সার্টিফিকেট অন্য কোথাও হয়তো পাবে না। আর আমি খুবই দুঃখিত, নামটা মনে করতে পারছি না, যে ভদ্রমহিলা এখানে ছিলেন, শরীফা খাতুন, ওনার কথা শুনে খুবই ভালো লেগেছে। এত সুন্দর করে বলে গিয়েছেন যে আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংকিং স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে এই থেকে পার করার বিষয় আসলে খুবই নিয়ে আমরা একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি হয়ে আমরা কিভাবে প্রোগ্রেস করছি, সত্যি নিজেদেরকে নিয়ে অনেক বেশি গর্বিত। আর ম্যাথিউ যেটা বলে গেলেন যে 15 বছর নয় 100 বছর, আমরা 100 বছরের যুগ যুগ হাজার হাজার বছর ধরে মিউচুয়াল সেবা সবাই পাবে, আমার নাতি সবাই যেন পেয়ে যেতে থাকে, সেই দোয়াই করছে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। কন্টিনিউয়াসলি 6000-এর উপর আমরা ক্লায়েন্টকে সার্ভ করছি। আমরা আশা করছি এই সংখ্যাটা আজকের জন্য বেড়ে যাচ্ছে, 6001 হচ্ছে, কারণ আমরা খুবই খুশি ব্যারিস্টার তাহমিনা কবিরকে পেয়ে, এবং আশা করছি যে আগামীকাল থেকে হচ্ছে কি আমাদের রেগুলার ক্লায়েন্ট হিসেবে আপনাকে পাবো আমাদের মাঝে। এমটিভি
15 বছর উপলক্ষে আজকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আমি এনটিভিকে ধন্যবাদ স্বাগত জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশ থেকে এনটিভির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান আসে যে সুন্দর প্রোগ্রাম করেছেন, আবার তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি এনটিভি বা লন্ডন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে আনিসুল রহমান সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। সবসময় আমি এনটিভির ব্রাঞ্চে, আমি এখানে বাসা, আমার এখানে ব্যবসা, কাজে সবাই সবসময় আমি এনটিভি যারা কাস্টমার হিসাবে টাকা পাঠাতে চাই দেশ, আমি সবসময় বলি এনটিভির কাছে যাওয়ার জন্য। আজকের এই অনুষ্ঠান দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করব এই যেভাবে এনটিভি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অনুষ্ঠানে আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে চাই এমটিভিকে, যে সারা বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশে যে আমাদের এই অর্থনৈতিক সেক্টরে বা ব্যাংক সেক্টরে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এনেছে, যে আমাদের অর্থনীতি যে এগিয়ে চলেছে, যে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি জাতি এবং সেই জাতি হিসাবে আমরা গর্ব করতে পারি। এবং আমাদের যে অর্থনৈতিক সেক্টর এবং পুরো জাতিকে যে আমরা বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাচ্ছি অগ্রগতির ক্ষেত্রে, এবং সেখানে এমটিভি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এবং ইতিমধ্যেই আপনারা শুনেছেন, বিভিন্ন বক্তারা বলেছেন যে এমটিভি তাদের ব্যাংকিং সেক্টরে যে সার্ভিস বা সেবা প্রদান করেছে এবং সেই সেবা প্রদানের যে মান, সেটা দিয়ে তারা অলরেডি প্রমাণ করেছে যে তাদের একটা ট্র্যাক রেকর্ড এবং আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, এবং তাদের নামই ট্রাস্ট, এবং সেই ট্রাস্টটাই তারা অর্জন করেছে বাংলাদেশে। এবং সেটা তাদের সেবার যে কাজটি এই অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনে নিয়ে এসছে, বাঙালি অধ্যুষিত আগে আমরা এখানে, এবং ব্রিটেনের যে বাঙালি এবং বিয়ন্ড বেঙ্গলি কমিউনিটি, ওনার যে সার্ভিসটা নিয়ে এসছে, এবং আমরা সেজন্য অভিনন্দন জানাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানে যে যারা কাজ করছেন, আপনাদের কলিগরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং অত্যন্ত যে বলবো যে সদালাপী এবং কাস্টমার সার্ভিস যদি আমরা বলে থাকি, সে অত্যন্ত সুন্দর এবং খুবই ভালো কাস্টমার সার্ভিস। আমি নিজে একজন কাস্টমার বলতে পারেন। এবং আমরা মনে করছি যে আগামীতে তাদের বাংলাদেশে এবং এই প্রবাসে আপনাদের এই কর্মযাত্রা, আপনাদের এই অ্যাক্টিভিটিস আরো সুদৃঢ় হবে, আরো অনেক দূর আপনারা এগিয়ে যাবেন এবং আপনাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। And we'd like to hear some words from him, like how we are doing here and in which sector we should make some kind of improvement. Kamal. Chairman Rashid Ahmed and Vice Chairman Amiro and President everybody, Assalamu alaikum. How are you everybody? I am Abu Hena Mustafa Kamal. I am client of Mutual Trust Bank Limited, UK Exchange. I have been sending money 5 years. I never get any problem for transaction to my country. This is a significant organization in UK. I am very happy about the customer service, their behavior, and if I send money from here to my country, within 1 minute money will be sent, and another, if I send money from mutual bank to another bank, within 1 hour, 1 day, money will be sent. This is great advantages for customer. Another thing is that I can send money by online to the Mutual Trust Bank, UK Exchange, and in my home I can send money to my parents, my family within short time. This is great advantages than other organization. Their customer service, their behavior, attitude, activities, I'm very appreciate about their customer service.
I have been sending money long time before I was send money another organization. I have seen what is the difference this company and another organization. That's why I'm regular customer and I am telling the other customer to about MTB Exchange Limited. And however, I opened bank account NRB by Mutual Trust Bank Exchange to Bangladesh, and I service money from here to my country. I request everybody come to this bank and send you money. This is trustable and very, very trustable Mutual Trust Bank Exchange Limited. Thanks all. Assalamu alaikum. Thank you. Mutual Trust Bank Chairman, Vice Chairman, আগত অতিথিবৃন্দ, সবাইকে আমার প্রাণীয় সংগঠন HSM ফ্রেন্ডস সোসাইটি থেকে এবং HSM মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ক্লায়েন্ট হিসাবে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি এখানে যার জন্য অফিসে রয়েছি সেটা হলো আমি তাদের এখানকার একটা কাস্টমার ক্লায়েন্ট। আমি তাদের সার্ভিস সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। আমার বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আমার মাঝে মাঝে অনেক টাকা দরকার পড়ে। দেখা গেছে এখানে আমি 10টার সময় আমি টাকা জমা দিচ্ছি, ওখানে 3টার সময় টাকা উঠে দিচ্ছে। দিস ইজ দ্য সার্ভিস ফর MTB Exchange UK. Another thing is that আমি একসময় হঠাৎ করে আমার খুব দূরে ট্রাভেল করতে হয়েছে, বাংলাদেশে গিয়েছি, আমার অফিসে গিয়েছি। আমার তখন হঠাৎ করে 7 লাখ টাকা দরকার পড়েছে। আমি কোনোভাবেই আমি চিন্তা করছি কোথায় যাবো। আমার মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্টস আছে, এখান থেকে আমি করেছি। সেই ওখানে যে দেখে আমি চেক বই নেই, হয়তো আমি কি করব। আমি গিয়েছি আমার ব্রাঞ্চে, আমার ব্রাঞ্চ হলো বাড়িদারা ব্রাঞ্চ। ওখানে গিয়েছি, ওনার ম্যানেজারের সাথে কথা বলছি, বলছে আপনি বসেন, আমি আপনাকে সার্ভ করে দিচ্ছি। আমি বাংলাদেশে যে অ্যাকাউন্টস করেছি সেখান থেকে তারা নিজেরা একটা চেক বইয়ের একটা পাতা দিল, সেটাকে স্ক্যান করলো, সেটাকে আমাকে ইনস্ট্যান্টলি আমার টাকা দিতে সাহায্য করলো। দিস ইজ দ্য আমি এই জন্য আমি ট্রাস্ট করি যে আমি এখান থেকে টাকা পাঠাইছি, আজকে উঠেছি, লাইক এজ এ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, যেটা আমরা আগে করেছিলাম। সো তাদের যে সার্ভিসটা, সেটার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এটার জন্য আমি সবাইকে বলবো যদি তাদের সাথে অ্যাকাউন্টস করেন, তাদের সাথে কোনো ট্রানজাকশন করেন এখান থেকে বাংলাদেশে, আমি খুব করবো যে আমি গত 3.5 বছর যেদিন থেকে খুলেছে তখন থেকে আমি তাদের সাথে আছি। আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো টাকা যখন বলছে তখনই পেয়েছি, যে কোনো সার্ভিস চেয়েছি সেটা পেয়েছি। আপনি আরেকটা জিনিস আছে যে শুধু সব জায়গায় যাবেন কেন, তাদের সার্ভিস এবং স্টাফ দুটি, আপনাকে কাস্টমার সার্ভিস একটা ব্যাপার আছে, এটা যদি আপনি না পাত্রে যাবেন না। যদি আমি বাড়িদারা ব্রাঞ্চ থেকে আমাকে সুযোগটা না দিত তাহলে আমি বলতাম যে না, এটা ভালো না। সেকেন্ড হল, এখানে আমি যখন আসি, এখানে যে যারা স্টাফ আছে ফ্রি এন্ড ফ্র্যাঙ্কলি সবকিছু সুন্দরভাবে বলেন। এবং এখান থেকে আপনি বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টস খুলতেছেন, তাদের কার্ড, তাদের সার্ভিস, তাদের যত প্রকার চেকবুক সবকিছু আপনাদের হেল্প করতেছে। সো আমি বলবো যে MTB এক্সচেঞ্জ থেকে যে টাকা ট্রাস্টেবল এবং সেখান থেকে টাকা পাঠালে আপনাদের সবকিছু সুন্দরভাবে সুস্থভাবে আপনারা করতে পারবেন, এটা আমি আশা ব্যক্ত করবো। কারণ হচ্ছে আমি বিগত প্রথম থেকেই আনিসুর রহমান সাহেব যখন থেকে এখানে জয়েন করেছেন তখন থেকে আমি আছি। আমি আরেকটা জিনিস বলি, HSM ফ্রেন্ডস সোসাইটি কি হাইলি স্কিলড মাইগ্রেন্ট যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের একটা সংগঠন। আর সবচেয়ে ভালো কথা হলো এই MTB এক্সচেঞ্জের যে এখানকার CEO এবং ম্যানেজার, উনি হলো আমাদের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। আমি এই জন্য প্রাউড যে আমরা সবাই একটা ভালো এবং ট্রাস্টেবল একটা জায়গা থেকে একজন লোককে আমরা বাছাই করতে পেরেছি। আর হাইলি স্কিলড আমরা প্রকাশ করি কাদেরকে, হাইলি এডুকেটেড বাংলাদেশি পিপল যারা এখানে এসেছে হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্ট হিসাবে, তাদের একটা সংগঠন। তাদের সবারই অ্যাকাউন্ট মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং এক্সচেঞ্জে। সো আমাকে খুব শর্ট করতে বলেছে, আমি তাই বলছি যে তাদের সার্ভিস ইজ ভেরি ফাস্ট, তাদের যে কাস্টমার সার্ভিস সেটাও ফাস্ট। আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সম্বন্ধে জানেন না, আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আমি এজ এ উইটনেস হিসাবে বলবো
আপনারা তাদের সাথে অ্যাকাউন্ট করতে পারেন, তাদের সাথে ট্রানজাকশন করতে পারেন, সবকিছু আল্লাহর মধ্যে ঠিক থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আমরা আশা করছি আমাদের এই সার্ভিস আগামী President BBCC to have a few words with us, please. I did not know, I have to say, the few words, but anyway, it's a honor. I think we are joined to celebrate, the 15th anniversary of the bank. Bank is contributing highly in Bangladesh economy, but I think recently most of business people are facing difficulties because the bank interest is so high. 19% interest when you borrow money. It's impossible. No business people, they can repay the money. Where if you look, the England interest rate is 0.5%. And Europe interest rate is 0.05%. And where in Bangladesh is 17-18%. But it's a good news. Yesterday I seen in the paper, the government is taking initiative. They want to bring, the single digit. So interest rate will be the lower. And I think is already parliamentary committee and the Prime Minister office is doing. I think it will be good news for this, the bank and the business people. Because at this moment the bank got a lots of money, but they cannot invest money. Nobody is taking money for the investment. So I think is a wonderful. They are 15th anniversary. They are celebrating, and we appreciate and British Bangladesh Chamber of Commerce. Whatever way we can help, we like to help the bank. Thank you very much indeed. Thank you, Mr. Imar Chaudhry Mahata, for your valuable words. Even we are very much honored and pleased to have all of you in the celebration of 15th anniversary of Mutual Trust Bank. Now I would like to request our Honorable Vice Chairman, Mr. Amir of JP, to say something about our beloved MTB Bank, please. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. এইভাবেই লন্ডনে আসতাম স্কটল্যান্ড থেকে এবং এইভাবে বক্তৃতা দিতাম। যারা চেম্বার থেকে আসছেন ওনাদের সঙ্গে আবার বহুবার ঝগড়া জাতি হয়ে শেষ না, কিন্তু আমরা যখন খেতে বসতাম একসঙ্গে হাই হাই এটা আমরা ভুলেই গেছি। আই ফিল এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ওয়ে। মাতা থ্যাংক ইউ ফর কামিং সো এজ এ মুকিম ভাই। আপনারা তো অনেকেই জানেন না, মুকিম ভাই কিন্তু আমাদের এনআরবির মধ্যে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি মিলিয়নিয়ার হোয়েন হি ওয়াজ 24। অনেকে কিন্তু দেখতে আসতো ওনাকে, ইনফ্যাক্ট আমিও তার মধ্যে একদিন আসলাম, আইসা দেখলাম এখন আইসা দেখি বিশাল বড় এক দোকান, টিকিট বিক্রি করতেছে, এই করতেছে সেই করতেছে। আর ভাবলাম এই ছেলে এত আগে মিলিয়নিয়ার হয়ে গেল কি করে। আমরা অনেক চিন্তা করছি, অনেকগুলি গুণ ছিল তাই হয়েছে। এনিওয়ে আমিও একজন এনআরবি আপনাদের মতো। আমি ছোটকালে এখানে পড়াশোনা করতে আসছি। আইসা এখনো বোধ হয় 60% লোক জানে না আমার বাড়ি যে ঢাকাতে, মনে করে সবাই আমার বাড়ি সিলেটে। তার কারণ আমার 7টা রেস্টুরেন্ট ছিল এক সময়, 100 লোকের উপরে কাজ করতো। একটা ছিল বেস্ট ইন ইউনাইটেড কিংডম, আরেকটা ছিল বেস্ট ইন স্কটল্যান্ড। মুকিম ভাই, মাতা ভাই তুমিও তো গেছিলেন এখন, and Azad bhai, these are the witness for me. And I associated with Sylheti people, being a non-Sylheti, probably more than anybody else in the whole country. However, Sylheti আমরা দুটা ব্রাঞ্চ করেছি আমাদের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের, দুটাই আমি আমাদের ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান ইনাগুরেট করছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া আমাদের দুটা ব্যাংকই খুব ভালো করেছে, এবং সেখানেও আমরা এই ধরনের আপনারা যে সুন্দর কথা বলছেন, আমরা এরকম অনেক সুন্দর কথা আমরা শুনছি এবং বেশ কিছু চিঠিও আমরা পাইছি। এগুলি আমার খুব ভালো লাগে পাইলে। আইন কমিউনিটির সঙ্গে আমি এত জড়িত, বর্তমানে আমি অতটা না, কারণ আমাকে প্রথম সময় ঢাকায় আমাদের
ওইখানে থাকতে হয়। Not only I'm involved with the bank, we have got many other involvement in the country, এবং সবগুলি মোটামুটি ভালো করতেছে। আমিও একজন অ্যানালিস্ট, আপনাদেরকে বলবো আপনারা ঢাকায় আসেন, আপনাদের আর্থিক যত রকমের সমস্যা আমরা ব্যাংক আপনাদের জন্য আছি। যখন আপনাদের কাগজপত্র ঠিক থাকবে আপনাদেরকে লোন না দেওয়ার কোনো কারণ নাই। আর আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান সাহেব মাহতাব সাহেবকে বললেন যে 16%, 17% ইন্টারেস্ট। আসলে মাহতাব সাহেব ভাই অনেকদিন বাংলাদেশে যান, বাড়ি ধরার একটা বাড়ি আছে, ওই ঠিকানা নিয়ে আসেন। বাংলাদেশে এখন হয়ে গেছে আমরা 13%, 14% আপনাদেরকে লোন দিতে চাই, প্রোভাইডেড আপনাদের যদি কাগজপত্র সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। এটা আপনাদের জন্য গ্যারান্টি। আর সেই সঙ্গে আমাদের এমটিভি এক্সচেঞ্জ হাউস সম্বন্ধে আপনারা এত সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। আমাদের ইয়ং ব্যারিস্টার লেডি Kabir, Miss Kabir, and fantastic. And I'm very happy that you're going to be our client. I think you probably one of the lady barrister, our client probably in the entire country, even in Bangladesh as well. Oh, thank you. So welcome with us and stay with us and die with us. We'll take care of you. Right? Anyway, আপনারা আসেন, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আসছেন সেই বাংলাদেশ থেকে আপনাদের সঙ্গে বিচার কথা বলার জন্য। আশা করি আসতেছেন। আপনাদের যে কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে জানার উনি জবাব দেবেন। এখানে ছোট্ট একটা প্রশ্ন আছেন যে আমাদের তাহের ভাই কোথায় আছেন? আচ্ছা, তাহের ভাই একটা কথা বলছিলেন, এজেন্টের মাধ্যমে টাকা পাঠায় কার কি সমস্যা? মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক কোনো দিনেই না দেশে বিদেশের কোনো এজেন্টের মাধ্যমে কাজ করে, আমরা নিজেরা করব। এবং প্রতিটা ক্ষেত্রেই ওই আমার এক ভাই বললেন যে 7 লাখ টাকা উনি উঠাবেন, চেক বই ছিল না। এই আমাদের প্রতিটি ব্রাঞ্চে আমাদের প্রতিটি স্টাফ এই কাজের জন্যই তারা সেখানে আছে এবং থাকবেও। অনেক ধন্যবাদ। সবসময় এত ফ্রেন্ডলি ওয়েতে উনি কথা বলেন এবং আমরা সবসময় সব ধরনের ইস্যু নিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করি। I am not an NRV like all of you, but there was a time in the early and mid 70s that London was my first home. I first came here in 1972. I was in Loughborough in Leicester for 1 year, and then 5 years in London, where I completed my higher education. I finally finished with studying in Kingston University, then it was a polytechnic, and I went back to Bangladesh. So, London, England, especially London, always has a very special meaning for me because I spent my youth here, and youth is always very important. You've heard from our CEO, Mr. Anish and others, that we are 15 years old, and also the fact that the past few years we have built the infrastructure of a professional bank as we stand today. We have 100 branches, we have 200 ATMs, we are into retail banking, we are now in offshore banking, we have opened a unit there, and we are also very strong in SME, small, medium enterprises. And you will be pleased to hear that this year, in fact last month, we got the best award by the Central Bank as the best SME award company bank in the country. We also look into green banking. It is very important. We have special emphasis on agriculture as well. And in addition to all this, our slogan basically for the bank is, a bank is a commercial organization. A commercial organization is there to make profit. But our slogan is that what we need to do is that we need to be a compliant and ethical, profit-oriented bank. We believe in that, and we
to the best of our abilities, we implement this slogan or this motto that we follow. In addition to that, we also have corporate social responsibility towards the community within Bangladesh. And what we do is we spend a fair amount of a portion of our profit to the MTV Foundation in Bangladesh. What we basically do, our emphasis for giving help is in remote rural areas of Bangladesh in the field of education and health. Not so much in the cities because সবাই শিখতে যায় কিন্তু এই গ্রাম অঞ্চলে শহর এলাকায় লোকজন সহজে যেতে চায় না so our focus is on those areas and the emphasis is education and healthcare আমরা স্পোর্টসেও স্পন্সর করি এই মুহূর্তে আপনারা যারা ক্রিকেট ওয়াচ করেন আপনারা দেখবেন যে এই মুহূর্তে ওয়ানডে সিরিজ যেটা চলতেছে বাংলাদেশ ইনভলভড রাইট নাও we are one of the sponsors for the cricket game. We will continue to do so. We would like to emphasize that we want to go forward and make Mutual Trust Bank as a positive Bangladesh branding so that আপনারা এখানে যারা Bangladeshi community who are based here, you would also feel proud that Bangladesher একটা bank has come of international standard. We need your support. We need your cooperation. Inshallah, it will not be long that we can reach there. The other thing is that when I talk about support, we are the board, the bank, we are very keen to have a continued collaboration with the Bangladeshi community in Britain. এবং যার জন্য আমরা এখানে MTV Exchange we have opened in 2011. It is just round the corner, 25 Whitechapel Road. আপনারা যদি কেউ নিশ্চয়ই চোখে আমাকে পড়ছে আপনাদের আমি অনুরোধ করবো please use this. Let this be a beginning of a bondage for those who have not done it yet to more cooperation, business cooperation. আপনারা যারা বাংলাদেশে যান time to time আপনারা সীমিত সময় নিয়ে যান আর আপনারা যদি ওখানে কিছু করতে চান বাংলাদেশে কোনো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে যদি আপনারা ওখানে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চান এখান থেকে যদি আপনারা সূচনা করে যান because I admit আপনাদের এখানে and plus in আমাদের দেশে social norms are different এখানে what you want to do it gets done আমাদের এখানে unfortunately সময় লাগে so আপনারা যখন অল্প সময় নিয়ে যান it takes time for you to understand because you have been away too long so as to how to go about it. We are going to provide you with a channel. Please come to MTV Exchange. Start using that. Then when you want to do something and take loan in our bank, after that, Mr. Anis is there. Please talk to him. He will lead the way if need be. We are going to open a separate cell for the Bangladeshi community in England so that after that, they also যাবেন ওদের মধ্যে যেন কাজগুলো করে দিতে So my request again is, please use our MTV Exchange. And আপনি স্যার এই কথাটা বললেন regarding interest. Interest-এর norm ওইখানে হলো যে আপনি যদি এখন বাংলাদেশে টাকা ডিপোজিট করতে চান ফিক্সড ডিপোজিট you are going to look at আমাদের 40%, 16%. How am I going to lend the money? When I lend the money, I lend from the deposits. So যে টাকা ফিক্সড হিসেবে রাখবে আমাদের দেশে or in South Asia the norm is they want more money ওই টাকাটি আমি দিব এখন ওটা যদি কমে যায় যদি আমাদের এখানে ওই যদি না হয় তাহলে however having said that since last year এই আসলেটা আমরা একটা করে পাবো আমি আমাদের যদি করে বাংলাদেশ অন্য ব্যাংক যদি না করে then I will not help people to use for it. So it's like a catch-22 situation. Absolutely. They must put those emphasis. তারা করে কিন্তু অনেক সময় it doesn't really work that way. However, last 2 years, what we are trying to do in Mutual Trust Bank and the other banks, তারা যেটা করতেছে এখন that we are looking for CASA balance that is current and savings account. If the rate of interest is less, so that we can lend the money not at
there was a time it was there. এখন যেটা কমে যাচ্ছে। এখন আমরা যেটা আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান বলছেন 12%, 13% will be lesser, we can go into this. Our rate of interest fixed deposit যদি আরো কমে যায়, we can, I mean, as long as there must be an interest spread of at least 4% to make the bank financially viable. So that is in response to what you said. But yes, I agree with you that it does obviously be with a SSC. But what we are getting here, when we shall reach that, I don't know. But we're trying. So, and I think it's quite late. Lunch is overdue. Thank you for coming and giving your time. Thank you very much. Sir, basically our chairman, sir, this is his first visit to MTV Exchange UK Limited, but his suggestion was quite remarkable and very helpful for us. And I would like to request him to please visit us time to time and give us suggestions. Though I get our vice chairman sir from time to time, and he suggests us in various times. But I will also expect from our chairman sir that he visits us time to time. Thank you very much. So I know all are hungry. So, to conclude our 15th anniversary program in UK, I would like to thank all our distinguished guests who given their valuable time, and we always deeply respect your sincere support. I would also like to thank our Honorable Chairman and Vice Chairman, sir, for traveling such a long distance to join with us. Thanks you all, and please enjoy your lunch. Thank you again. Investment. So, another question, if I'm selling money there, obviously I'll make it because I need more interest. Because of chicken and egg situation back home. So what is your suggestion? First of all, please appreciate the fact that both are bankers. Eta aro amader MD, DMD dara bolbe. We are in the bank. Investment here, ব্যাপারে অ্যাডভান্স ডিপোজিট রেশিও সেটা হলো যে আমরা লেন্ড করতে পারি। Unfortunately, also it is only 72%. এবং সেই কারণটা হলো also যাদেরকে আমরা দিতে পারি না বা চাই না যারা এবং যারা তাদের China is moving out, and we are. You might hear about Vietnam, you might hear about Cambodia. Yes, they are there. We have got the expertise, we have got the skill, we have got the capacity, and we are growing. And we have got a young generation who Jara. So that is the legal setting of the that is the bank to single digit of form after. So that is something which you have to see. That is something that needs to be worked on. Or it active to the entire banking industry. সারা ব্রিটেনের এনআরবিরা আমাদের ব্যাংকে এসে ভিড় করবে। আপনার অথবা নিচেটা আসলে ব্যাংকের পক্ষে আমরা যারা প্রফেশন এদের জন্য ওই মেসেজটা কি? আমাদের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে 15 বছর হলো। 15 বছরের মধ্যে আমরা 100টা ব্রাঞ্চ করছি, আমরা 200টা এটিএম শুরু করা হলো, আমাদের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট আমরা শুরু করলাম, গ্রিন ব্যাংকিং করলাম, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন করি এবং আমরা রিটেল ব্যাংকিংও করে আসতেছি এবং আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আমাদের আরও অগ্রসর হবে এবং
আমরা চাই যে আপনাদের যে বাংলাদেশ কমিউনিটি এখানে ব্রিটেনে আছে তারাও যেন আমাদের এমটিভি এক্সচেঞ্জের সাথে সহযোগিতা করে যেন কাজটা আরও বাড়াতে একজন প্রবাসী ভাইদের যত রকমের সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন নিয়ম অনুযায়ী সেটা মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক করবে এবং করতেই থাকবে।